مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في الجلسة التي تتناول موضوع تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة العربية. اسمحوا لي ببداية ببعض النقاط التنظيمية. يمكن للمشاركين الموجودين معنا التوجه إلى المنظمين في هذه الجلسة بأي سؤال أو تعليق عبر خانة الدردشة الشات في أي وقت. وأشير إلى أن هذا الاجتماع يتوفر فيه الترجمة الفورية إلى اللغة العربية والإنجليزية، ويمكنكم الضغط على إشارة interpretation في أسفل الشاشة الموجودة أمامكم. أعطي الكلام الآن لثابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا وممثل الأمانة المشتركة للمنصة الإقليمية للتعاون. مساء الخير، السلام عليكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة المخصصة لعرض آلية التعاون الإقليمي في إطار الإصلاحات الأخيرة لعمل الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي. أستميحكم جميعا عذرا للتكلم في اللغة الإنجليزية، حيث أن يتضمن العرض بعض المصطلحات التقنية التي تتطلب منا صعوبة ترجمة. نفضل التكلم في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، على أمل أن نجد الترجمة المناسبة لهذه المصطلحات. فإذا هذه جلسة لعرض عليكم جميعا آلية التعاون الإقليمي في إطار الإصلاحات الأخيرة لعمل الأمم المتحدة. In April 2019, the UN Secretary General introduced 5 key areas of actions for reforming the UN development system at the regional level. They included things like creating a regional collaborative platform, establishing a knowledge management hub, enhancing transparency and results-based management, consolidating existing capacities, particularly around data and statistics, and improving back office efficiencies. These recommendations were formally approved by the ECOSOC in July 2020. And since then, the RCP in the region of Arab states, there are 5 such RCPs, 1 in each region. The RCP in the Arab states region has set up already 8 issue-based coalitions as part of the first item, which is the creation of the regional collaborative platform. 8 issue-based coalitions to provide technical capacity, technical support to member states and the UN country teams as they support member states on specific challenges and transboundary issues. Next, please. The issue-based coalitions in the Arab states are in fact 8. They deal with adolescents and youth, on humanitarian development and peace nexus, on migration, on economic management and social protection, on gender, on food security and climate action, as well as the environment, quality social services, as well as urbanization. Each of these IBCs is co-convened by at least 2 UN agencies, and soon they will be open for non-UN agencies in terms of the spirit of the coalition. At least one of these coalitions already has membership from the League of Arab States, and soon others will have membership as well from regional organizations. We're very happy to see that there is a very high level of alignment between the spirit and the themes of these IBCs and various aspects like the SDGs, the Arab Sustainable Development Report, its priority areas, the COVID response, as well as the Arab States COVID brief that was launched by the Secretary General last year, as well as national development plans. So in principle, these IBCs, these issue-based coalitions, are in fact responding to many of the priorities in the region. In 2020, the IBCs, they were of course set up a little bit early in the year, even if informally. During this last few months of 2020, the IBCs collectively produced 4 policy briefs, 16 assessments and analyses, 9 joint advocacy papers, 16 capacity building events, 15 stakeholder consultations, and 11 technical supports.
Many of you have been at the receiving end of these services. In terms of the knowledge production and guidance, the IBCs during last year produced policy guidance to member states on a variety of issues, including protecting migrants and refugees, women and girls, as well as survivors of violence in the COVID-19 response. There were also plenty of assessments, analyses, and support to governments on a number of areas: macroeconomic modeling, particularly on the impact of COVID-19, youth-to-youth peer education, reproductive health care services, disaster risk reduction, and sustainable consumption and production, as well as the Global Compact on Migration. There were also targeted support to countries like Jordan and Tunisia, where they explored the impact of COVID-19 on growth, fiscal pressures, debt stabilization scenarios, and these tools were able to simulate fiscal and monetary policy changes using macroeconomic modeling tools. These have been found to be extremely useful by member states, where they can explore these scenarios of investments, of tax, of growth, and the impact of these on COVID-19 capacity to respond, as well as impact on the SDGs. This is a growing area in ESCWA that we would like to continue promoting, but in this case, and for this set of results that I have indicated here, these are indicators, these are results that are collectively produced by a number of UN agencies, including ESCWA, of course. In terms of capacity building, in 2020, there were a number of capacity building events and services for governments and UN country teams on things like digital health and innovation, of course, in response to the COVID-19, as practically all of our efforts are focused on this response period. Accelerated action for the health of adolescents, social protection, national urban policies, disaster preparedness, as well as emergency response, and voluntary GCM review reports. That's the Global Convention on Migration, nationally determined contributions, as well as clean development mechanisms. Another area where capacity building was built in the sphere of engaging young people and communities to strengthen development, support of the vulnerable and the marginalized groups, service response, and digital solutions for youth-friendly services. Other areas included improving the capacity of the RCOs and UN country teams in the use of the UNCT SWAP gender equality scorecards, again, strengthening the integration of women in the response of the UN, whether it's in the SDG 11 or humanitarian development peace nexus, or the common country analysis, or the socioeconomic response plans. Finally, in this area of capacity building, support was given to the UN country teams in Egypt, Jordan, and Lebanon to integrate areas of disaster risk reduction and climate change in the cooperation frameworks of 2021. In preparing for 2021, we have established a set of substantive and operational results. We have maintained the same IBCs and have held already a meeting with the resident coordinators this past Tuesday on the 23rd of March. And today we are very pleased and honored to have consultation with you as representative of member states, as well as participants in the Arab Forum for Sustainable Development. So the substantive results for 2021 have been organized into three categories. The first category being the COVID response phase. And here you would see in front of you three sets of types of results, if you want, in the social development area, in the macroeconomic area, and in the environmental area. So the first would be an analysis, evidence-based policy advice and notes, advocacy, tools, and best practices on the impact of COVID-19 on vulnerable groups, including refugees, migrants, women, youth, and a rising group, which is the elderly, to enhance the effectiveness of all of these
marginalized groups or vulnerable groups to enhance their integration in the responses and the recovery plans on COVID-19. In a number of areas, including on health, social protection, as well as economic shocks and humanitarian needs that are increasing in the context of the economic shocks, as well as the, unfortunately, conflict in the region. The second set of responses or results in the context of the response phase are a review of critical macroeconomic and institutional challenges. Now, most countries are under pressure to spend on COVID-19 issues, but also they have to maintain their spending on capital investments, and finding the balance is not necessarily easy. That's the aim out of this service, is to help find the balance between investments on the social sector as well as the capital investments. A second area of results would include the development of a tool that's fairly advanced in its preparation, a tool for optimizing national costing of the SDGs, their analysis and their synergies, usually in the context of integrated national funding framework. And we are going to be doing this for one pilot country, which is Egypt, and hope to be able to do it for all the countries in the region. Obviously on demand, but at least this service is available. A third area is a set of toolkits, databases on the regional level for the country teams on best practices related to socioeconomic recovery plans. Every time you hear the word country teams or the RCs, hear that in the context of support to member states, because they are resident in the countries where you are sitting, and they are there in theory and in fact, in reality, to support you as much as possible. We provide them the tools, the knowledge, the databases, the toolkits, the analyses, and they put this into practice in addition to what they develop on their own. The third is a type of support to member states in formulating food system transformation programs. This is particularly relevant as the issue of food security is becoming more and more evident. And this is, of course, related to the UN Food Summit that is coming up soon. The second type of responses has to do with the recovery phase. In the recovery phase, again, you see a number of products. Is the PowerPoint presentation keeping up with the conversation? Thank you. So the products here, or the results, the specific results are as follows. An integrated evidence-based policy analysis and advice for advancing gender equality and women's empowerment for COVID-19 recovery and advancing implementation of the Agenda 2030. This policy analysis and advice will use data from the COVID-19 gender response tracker and will involve consultation with senior policymakers such as yourself, as well as country teams. The second set of results are regional consultations and a policy brief aimed primarily at improving the natural resource efficiency in building forward better. You will note that we are utilizing the concept of building forward better as opposed to building back better, because back is not necessarily an area where we can do something better, but building forward better is a little bit more innovative, more courageous if you want, and it pushes us all to think of equity, inclusion, and access to all as the principles of building forward better. The second area here is the area of in support of the Arab Initiative on Zero Hunger, and this is another one of those areas where our support is very much at the regional level with the League of Arab States and among others. So in support of the Arab Initiative on Zero Hunger and in national action plans, we will undertake analyses, prepare reports in support of developing national action plans on zero hunger to improve, of course, nutrition and food security.
The third or fourth area is to help develop policy and programming recommendations to achieve sustainable and inclusive economic growth. After the response, particularly the health response, the immediate response, the major challenge for the region is to go back on track to growth, but growth this time that is much more inclusive and more equitable. And that service under the IBC for macroeconomics will be able to give such advice, programming, and recommendations. Unfortunately, in our region, crisis continues to be a major challenge. And in one response, at least in the recovery phase, we will help to produce a policy brief on strengthening the nexus between humanitarian development and peace issues, particularly in settings of protracted crisis and in the context of the COVID-19 recovery. This brief naturally will be disseminated at regional and country levels. Finally, in the context of the recovery phase, with the IBC on urbanization will develop an urban guide, tools, and knowledge products to improve capacity for advancing the SDG 11. This will include State of the Arab Cities report, Healthy Cities indicators, and a diagnostics tool for city administrations to assess inclusivity of migrants and refugees that are usually mobile populations. The final area of support is in the area of the longer term. So we have the immediate response, the recovery, as well as the support to the SDGs, which is the longer term, but still perhaps the clearest roadmap for development in the region and in many other regions. And here also we have a number of products that we plan to produce and to deliver to member states through the 8 IBCs that we have established at the beginning of last year. These will include guidance to UN country teams. Again, when we say country teams, we actually mean strengthening the capacity of the UN team at the national level in support of member states. So the guidance here to help improve integration of youth and adolescents, their engagement in UN programming through a platform of advocacy for adolescents and the youth, as I said, on issues that relate to them through a platform called Shabab IT, as well as training, strengthening of coalitions at the regional level through forums that are leading up to the regional summit on learning to earning. Similarly, support will be given to the preparation of the International Migration Review Forum that is coming up this year. And there will be ministerial level review, and that's an important one, ministerial level review of lessons learned from the response to COVID-19, primarily on social protection. The aim of this ministerial level review is to help improve social protection systems that have proven to be to have gaps and that have a huge opportunity to improve them. This also includes capacity building initiatives on social protection in something that we call Transform Initiative. And all of this effort will include better coherence between programming for social protection in the humanitarian context on one hand, and effective engagement between the UN system and the IMF on spending in the area of social protection on the other. In other words, social protection is an area that requires a lot of attention, and it requires coherent and consolidated and well-coordinated attention between the UN, the IMF, and governments, not just IMF, all IFIs, so that the social spending, the spending on social aspects, particularly social protection, is sustainable, it's balanced, it's inclusive, and it covers the largest number of people, including, of course, those who have been vulnerable and have been excluded historically. An additional result would include a regional roadmap, advocacy, improved information management, and a regional education mechanism to advance science and technology in the region, while we are helping the UN system, helping governments to
deal with this new reality of distance learning, mechanisms for distance learning, not just in terms of IT and infrastructure, but also in terms of content and teacher training. There is this idea of making sure that science and technology are central and are at the heart of the new learning and the new teaching aspects. In the area of humanitarian development and peace, the idea is to establish a community of practice on this nexus between these three challenges: the humanitarian support, peace, as well as the development aspects. This community of practice will serve UN country teams and humanitarian country teams in crisis-affected countries with improved access to global and regional resources, tools, guidance, case studies, expertise. This would be initiated through a pilot regional learning event. The ultimate aim, of course, is to enhance policymaking, planning, and monitoring of humanitarian health and education operations. Let me try and conclude on the substantive side with these three final set of services: building capacities of UN country teams to undertake regional risk assessments and improving their disaster risk reduction based on lessons learned from the COVID-19 response. The second area is building capacities of Arab climate change negotiators, which has proven in the past extremely useful, including through technical notes, regional training workshops to improve climate action, including on nationally determined contributions. These are extremely important to keep in mind because while the focus is now very much on the response, on the recovery, the primary foundational issues of climate action, of risk management, of food nutrition, of all of these dimensions cannot be left behind just because we are currently facing the COVID-19 pandemic. These would become themselves sources of future crises if they are not attended to while we are also attending to the crisis of COVID-19. Finally, a regional platform and knowledge exchange protocols, training workshops on water, which of course risks itself becoming the primary source for future crises. Now, I've covered all of the substantive services that we plan to deliver to member states and to the country teams in 2021 based on this regional reform by the United Nations through these 8 issue-based coalitions. I will conclude with a short video on an operational tool that we will make available to the country teams, to member states, and to other development practitioners as we move forward in 2021. If the colleagues can manage to run the Welcome to Mounir. video, I'll be grateful. More than just a hub, more than just a platform, it is rather a one-stop service using AI and frontier technologies for interactive policy simulation, data and statistics, capacity development, knowledge management, and creation of communities of practice for the Arab region and beyond. It functions in both Arabic and English through a number of powerful AI-driven applications. Access them individually or make full use of Mounir's AI brain by registering. All you need is a single registration and you are set. Then, when you sign in, everything you do will be tailored to your needs. You can start with Istinara, Mounir's search engine. It provides you with immediate access to millions of UN documents. It operates in Arabic and English, and soon in Russian, Spanish, and French, with automatic translations of results to the desired language. For example, search for COVID. The AI system will look through a myriad of UN sources, then provide you with a list of thousands of related documents and an intelligent word map that helps you refine your search. In the word map, click, for example, on pandemic and then on impact. This will reduce the document selection, keeping only the most relevant sources to the specific words you have chosen. Using different types of filters and sorting,
You can reorganize your results by source, publication year, document type, or the SDG covered. You can also sort them according to relevance, date, or title. If you click on any document resulting from your search, you will obtain general information about it, including the related SDGs and an AI-generated summary text. You can select, for example, a Secretary General's report or a policy brief. From there, through a button on the top right, you can share that document by email or through social media. You can also bookmark any document to use it later on as a source for your own work in Mounir's document builder, Tabet. All your searches will be saved in your personal history. The system will learn about your interests and will keep refining your results. More advanced features will be soon available. To go to a different application, simply click on the upper right button and choose your next destination. It can be the Arab SDG Gateway, which includes 8 SDG-related applications, dashboards and tools featuring a wealth of data and knowledge products, or the Data Portal, which provides you with unrestricted access to full repositories of regional UN data, with easy-to-use visualization tools to create your own dashboards and share them with others online. Additional features include optimizing the use of big data for policymaking. Istishara analyzes your documents to show how related they are to the SDGs and to each other. For example, if you upload Bahrain's National Development Plan for 2030, results show which SDGs the document is closely aligned to. If you then upload the new Common Country Analysis, or CCA, for Bahrain, and its draft UN Sustainable Development Cooperation Framework, or SDCF, you can compare the 3 documents to each other in relation to the SDGs through the heat map function. We can see, for example, that the draft SDCF and the CCA show a very similar correlation with the SDGs. You can also see that most SDGs that appear as highly correlated with the CCA and SDCF similarly show a relatively high correlation with the 2030 plan. This shows an improvement in SDG alignment of the new country-level approach. Indeed, the same analysis using the previous Bahrain UNDAF and previous CCA showed less correlation, as can be seen through the differences in color of the heat map. A different view is afforded by the relationships map, which shows not only the relationship between the documents and the SDGs, but also the relationship between the SDGs themselves, allowing thus to understand that documents with high correlation to one SDG should expect similar level correlations to a number of other related SDGs. This SDG correlation analysis can be done across any collection of documents. The system will soon be able to complete the same analysis using thousands of UN resolutions as its corpus. Through Ta'alim, you can access hundreds of e-learning courses, videos and resources in Arabic and English. With Istimara, build your own surveys using AI to improve their effectiveness, or perform self-assessments with live results, and keep exclusive control over the resulting data. Tabet, Mounir's document builder, allows you to write and collectively edit and share documents online. You can build your document from scratch or from embedded templates. When you start, you provide basic information such as title, topics, and document type. Then additional information such as keywords, countries, and SDGs. And then you click on Finalize Document to create your draft. While you are writing, you can take a document you had bookmarked in your search from Istinara, open it in Tabet, and copy the part that you would like to quote. Tabet will automatically add it as a footnote and reference list. You can also bring in data from the Data Portal, a map from Kharita, or any result from any Mounir application to include it in your own document, and work without ever leaving Mounir. With Kharita, a Geographic Information System, or GIS, application, build interactive maps from data available through Mounir using AI.
From policy simulation, access a collection of UN policy simulation tools to support decision-making. Using another feature, you can create communities of practice to interact with groups of experts and development practitioners from anywhere in the world directly through Mounir. On Maharat, find the UN experts and expertise you need to support your project, be it from an institution or an individual UN staff. Every effort will be made to ensure interoperability between Mounir and other systems. All right, so thank you very much for your patience in listening to this presentation on the results, the preliminary results of the reform at the regional level through the creation of the issue-based coalitions and the regional collaborative platform. We'd be happy to take questions, and I think my colleagues are going to be moderating the questions and answers period. شكرا على الفيديو والعرض الشيق. بالنسبة للمشاركين مثل ما ذكرنا، يلي بيحب يطرح الأسئلة ممكن القيام بذلك عبر خانة الشات أو رفع اليد. ومعنا ممكن نحن ناخذ بعض المشاركين. أستاذ منير، في معنا السيد خضر تامر. أنا افتح لك الميكروفون سيد خضر، إذا ممكن تعمل أنميوت وتعرف بنفسك وتطرح السؤال. يعطيكم العافية وجهد مشكور لكل شيء عملتوه بها 3 أيام اللي كانوا كتير مجديين وفعالين. أنا خضر تامر، باحث اقتصادي من جمهورية لبنان. بدي أسأل سؤال يتعلق بمنارة أبليكيشن. هل القيمين على منصة منارة أبليكيشن بيعتبروا أنه الاستثمار بالحقل الرقمي أهم بالوقت الراهن من الاستثمار في البنى التحتية الموصلة لهذا التطور الرقمي؟ وبياخذ نموذج لبنان كمثال. في لبنان هنالك افتقار للعديد من الخدمات في البنى التحتية. ألا تظنون أن وضع العربة أمام الحصان هو خطأ جوهري في بعض البلدان في الدول العربية، وبالتالي يجب تصحيح المعادلة ووضع العربة في مكانها؟ وشكرا لصبركم. أستاذ خضر، أنا أعتذر لم أسمع السؤال بأكمله، بلكي زملائي ممكن يعيدوا السؤال. ممكن أعيد السؤال أنا؟ تفضل. اعتبرتم أن منصة منارة والجهد الذي بذل للوصول إلى هذه المنصة أو كل التجارب الرقمية الحاصلة الآن على أثر كوفيد-19 كحلول ظرفية لمشكلة ظرفية، ولكن أقول أن بعض البلدان ومنها لبنان يعاني من مشاكل بنيوية structural في البنية التحتية في الانفراستراكشر تعيق الوصول إلى هذه المنصات وإلى هذا التطور الرقمي الهائل. بالتالي وضع العربة أمام الحصان هو الأصح أم تنظيم العملية برأيكم؟ وشكرا. شكرا أخ خضر. طبعا أعتقد آفة كوفيد-19 أظهرت للجميع مدى أهمية الاستثمار في البنى التحتية الرقمية للوصول إلى المعلومة، ليس فقط الوصول إلى المعلومة لكن لتقديم حلول جذرية مهمة لأوضاع اقتصادية وصحية وأوضاع طوارئ. هذا بدون شك. ما هو أيضا واضح أن نسبة الاستثمار بالبنى التحتية الرقمية تتفاوت بين البلدان حسب إمكانيات الاقتصادية، وهذا أيضا معطى واضح. المعطى الثالث والذي هو أيضا مهم أن هناك على الأقل 24 أو 25 منظمة من منظمات الأمم المتحدة تساعد الدول بشكل مباشر بما فيها على موضوع
بناء البنى التحتية الرقمية. ما نقوم نحن به بشكل مشترك هو التحضير للوصول إلى المعلومة باستثمار فعلا ضئيل جدا. ما رأيته هو استثمار جدا ضئيل، وطبعا بإمكانيات مادية يعني متواضعة جدا، لن تؤثر بأي شكل في موضوع الاحتياجات للبنى التحتية الرقمية. فأعتقد بدون شك أن هناك تحدي كبير لتأسيس معالجة المشاكل بآليات الكمبيوتر وإلى آخره. وهناك طبعا جهود قائمة من كثير من منظمات الأمم المتحدة بهذا الاتجاه. ما نقوم نحن به على مستوى المجموعة، على المستوى الإقليمي مجموعة منظمات الأمم المتحدة، هو جزء بسيط. ما رأيته هو جزء بسيط من ما نقوم به، وهو تحضير وإيجاد حلول أو طرق إلى حلول وجدتها دول أخرى لتحديات تواجهها الناس اليوم. فلا بأس أن يكون تكون هذه الحلول موجودة على المنصات الإلكترونية تسمح للدول التي هي بحاجة إليها الوصول إليها، بينما يكون أيضا في نفس الوقت التحضير لبنى رقمية تحتية مهمة. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. شكرا جزيلا. شكرا. هناك بعض الأسئلة المكتوبة. أولا حول التايم لاين، ما هو الجدول الزمني لهذه المبادرات؟ وهناك أيضا سؤال عن منارة، متى ستكون متوفر الرابط للدخول إلى منارة؟ تفضل أستاذ منير. الجدول الزمني، نحن يعني عدة نواحي من منارة أصبح الآن جاهزة، ونريد استكمال الموضوع بشكل متكامل نهاية السنة. يعني الآن هناك على سبيل التجربة بعض الزملاء في بعض الدول أو مكاتب الأمم المتحدة عندهم الرابط، وهم يساعدون بإعطاء آراء وتعليقات حول أداء منارة. ولا نريد أن نعطي الرابط للدول الأعضاء والزملاء قبل أن نستكمل يعني حلول بعض المشاكل التي تكون متواجدة ولها علاقة بتقنية الكمبيوتر أكثر ما هي بالمحتوى. شكرا. شكرا لك. رح أعطي الكلام للسيد محمود عطايا من فلسطين. أستاذ محمود، إذا بتعمل أنميوت تتفضل. أستاذ محمود عطايا، الصوت غير واضح فيك. مساء الخير. تفضل. نعم، سامعينك. خير. مساء الخير، تفضل أخ محمود. مساء الخير. شكرا لهذا العرض يعني الشيق. أنا ملاحظتي وسؤالي حول قضيتين. طبعا يعني موضوع منارة ومبادراتها بعتقد يعني مبادرة قيمة وتحتاج يعني للاهتمام لما ستقدمه لنا من فرصة للاطلاع على كل ما يقدم من معرفة بالاطلاع في المرحلة الاستكشافية. يعني نعم يعني ولكن قبل إطلاقها قد تكون مشاركة بعض الدول لإضاء بعض الملاحظات قد تكون لها إضافة. سؤالي الثاني أستاذ ثابت، يعني بنقدر الجهود المبذولة من طرفكم حول تعزيز آليات التعاون الإقليمي، ولكن هل هاي المبادرات الإقليمية التي يتم التوافق وتنفيذها من عدد من الأساسات، ما هي الآلية لتحديد الاحتياجات والقضايا لا سيما مع الدول الأعضاء؟ وشكرا مرة أخرى أستاذ ثابت. شكرا لك أخ محمود. طبعا نحن في إطار تصميم منارة وطرحها على الجمهور، هناك آليات تشاور مع بعض الدول الأعضاء وبعض من يكون لهم مستقبل في استعمال هذه المنصة لطرح الآراء.
تعليقاتكم مرحب بها، حتى لو بعد إطلاق المنصة بسنة وبسنتين بثلاثة ليضل في دائما مجهود لتحسين أدائها. أما فيما يتعلق باحتياجات الدول، طبعا هناك في كل الدول العربية فريق للأمم المتحدة متواجد ممثل بالمنسق المقيم ومنظمات الأمم المتحدة، وفي علاقتها اليومية مع الحكومات تستنتج وتكون لها فكرة واضحة عن احتياجات الدول، ونحن بحوار دائم معهم وبحوار دائم معكم، كان عن طريق اللجان الإقليمية أو عن طريق علاقات منظمات الأعضاء، كلها تصب في تحديد الاحتياجات، توضيح الاحتياجات لنا، وتصميم تجاوبنا مع هذه الاحتياجات عن طريق هذه الاي بي سيز اللي هي تكلمت عنها، واللي هي طبعا تعكس كما رأيت أستاذ محمود احتياجات وعلى الأقل أولويات الدول. وإذا كان لديكم تعليق على الأولويات كما ذكرناها في العرض، فنحن بكل سرور نتلقاها ونحاول تعديل بقدر الإمكان. شكرا. شكرا على الإجابة. يبدو أنه حتى الآن هذه هي الأسئلة. بحب أرجع أذكر المشاركين أنه ممكن يضغطوا على رمز اليد إذا حابين يسألوا أي سؤال أو يكتبوا في خانة الدردشة. برجع لك أستاذ منير. بعد معنا 3 دقائق ويبدو أنه ما عاد في أسئلة معنا. إذا بتحب تختم we can close. طبعا نحن كما ذكرنا في بدء عملية. إذا بتسمح لي، في أحد الأشخاص رفع يده، إذا ممكن تسمح لي. تفضل. تفضلي أخت حصة، إذا ممكن تعرفي عن نفسك. أنا سامعيني؟ نعم تفضلي. أنا حصة الثاني، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية. أعتذر أنا جيت متأخرة، أنا كنت في جلسة الشباب. طبعا الجلسة اللي انتم فيها هذه جلسة مهمة كثير، واسمحوا لي إني ما سمعت الجزء الأول ولكن عفوا، ولكن من حيث أو لأني مهتمة جدا بودي أعرف لأي درجة هذا الموضوع تم تطبيقه في 2020 أو حتى من خلال 2021 على يعني خلينا نقول الموارد البشرية العربية المتواجدة في المخيمات أو في المجتمعات المحلية من لاجئين أو نازحين. أنا عارف طبعا أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات من خلال التعاون فيما بينها وبين الإدارات الحكومية تعمل وبكل جدية من أجل تحقيق أفضل مستويات التنمية وقبلها مستويات الإغاثة مع هؤلاء اللاجئين أو النازحين. ولكن في ظل هذا التوجه الذي وضعه الأمين العام، أعني كإصلاحات، لأي درجة تم تطبيق هذا الإصلاح بخصوص هؤلاء اللاجئين والنازحين؟ أتخيل أنه كان يمكن اشتغلتوا على تقييم أيضا مسح احتياجات، تقييم احتياجات، أمور من هالنوع. أكيد أنتم فنيا أفهم وأعرف مني فيها. إذا في مجال بس أسمع من حضرتك فيما يتعلق بهؤلاء اللاجئين والنازحين. شكرا. شكرا أخت حصة. طبعا موضوع اللاجئين والنازحين هو في صميم كل ما تقوم به منظمات الأمم المتحدة من خدمات فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وما قبل. والمنصة التي عرضتها اليوم تسعى بشكل أساسي لوضع أمام منظمات الأمم المتحدة بيانات وتحاليل وسياسات وتجارب دول أخرى تسمح لها بتحسين أدائها حين تقوم بواجبها تجاه النازحين والمهجرين في معظم الدول العربية وفي المخيمات حيث يتواجدون. كمنصة وكفريق ينسق ما بين منظمات الأمم المتحدة
ما بين بعضنا، لا نقوم بجهد مباشر أو بعمل مباشر مع منظمات اللاجئين أو مع اللاجئين بأنفسهم كمنصة نحن، لكن نزود منظمات الأمم المتحدة التي لديها هذه المهمة بتقنيات وببيانات وبتحاليل وبتجارب دول أخرى تسمح لها بأداء أفضل لو في عملها اليومي. أعتقد هذه الإجابة اللي عندي إياها موجودة لك. تفضلي. شكرا. أهلا. في عنا كمان سؤال، هذا يعني بتخيل رح يكون السؤال الأخير حرصا على الالتزام بالوقت. السيد غفار العلي، تفضل تعرف عن نفسك وتطرح السؤال. سلامات، سمعتيني؟ نعم سامعين، تفضل. أنا غفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الحقيقة نحن يعني تابعنا أغلب جلسات المنتدى وكان كثير مهم، والحقيقة عرفنا كثير شغلات يعني ما كنا عارفينها. أنا حابب بس شير على تعاون يعني مرتقب للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية والإسكوا والUNDP والجامعة العربية، كونه نحن بصدد نعمل مؤتمر، ننظم مؤتمر بشهر 12 بالدوحة، بما أنه مقر الشبكة العربية بالدوحة، حول التضامن الدولي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، محورية الهدف 16. لقناعتنا أنه لا يمكن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من دون ما يكون الهدف 16 أول الأولويات، بما أنه هو له علاقة بموضوع الشفافية والحوكمة اللي هي ممكن إذا كانت موجودة تؤدي لتنفيذ باقي الأهداف. حبيت بس يعني شير لهذا الموضوع، وشير إنه نحن كأصحاب مصلحة أو لا كمنظمات إقليمية موجودة نشتغل على المستوى الإقليمي، يعني أحد مهامنا هو رفع وبناء القدرات، ونحن مطلعين خلال الفترة القادمة مع شركائنا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإسكوا والUNDP والجامعة العربية لرفع وبناء القدرات للمجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية اللي هن 16 مؤسسة ب16 بلد عربي، ليكون عندهم قدرات أكبر بمجال رصد المؤشرات وإعداد التقارير الوطنية بما يخص تنفيذ أهداف التنمية الإسلامية، وكذلك إذا كان ممكن يقدموها للمنتدى السياسي رفيع المستوى، وبذات الوقت لتضمين بند أو تضمين موضوع تنفيذ أهداف التنمية الإسلامية ضمن تقارير التي تقدم لمجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدولي الشامل أو للآليات التعهدية. فقط حبيت شير لهذا، وبدي أشكركم جزيل الشكر على هذا المؤتمر والمنتدى القيم والتنظيم الرائع اللي موجود فيه، وشكرا جزيلا على إعطائي الكلمة. السلام عليكم. شكرا. بتخيل أنه ما عاد في أسئلة، وبجميع الأحوال نحن وصلنا لنهاية الجلسة. إذا بتحب أستاذ منير تختم بكلمة أخيرة قبل ما نسكر، تفضل. شكرا. فقط للإشارة أنه نحن في بداية الطريق، أي نحن نتوقع أن خلال السنة القادمة والسنوات التي تليها أن نسمع من الدول الأعضاء ومن الجهات ذات المصلحة من منظمات الأمم المتحدة أي تعليقات أو أي طلبات ممكن تحسن من أداء المنصة ومن أداء آلية التنسيق بيننا كمنظمات الأمم المتحدة لتحسين أدائنا في خدمة المواطنين والدول ومؤسساتها وسياساتها في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030. فنحن بكل رحب الصدر نتمنى أن نسمع منكم ما يمكننا تعديله وتحسينه في هذا الأداء في الأشهر والسنوات القادمة. شكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم ولحضوركم هذه الجلسة. شكرا. بنحب كمان نذكر المتابعين أنه على الساعة 3 الجلسة التالية الحوار الرفيع المستوى ضمن فعاليات المنتدى. تابعونا وشكرا لكم. شكرا أستاذ منير. شكرا.